তো আজকে আমরা কি করতে চলেছি, পরীক্ষা আসছে তো our job is revision for practicals. So we will revise for the Epid-Bios paper, right? So we will revise for the Epidemiology and Biostatistics paper, correct? Biostats, we have a few things which really comes. Baki habi jabi jinish shikhe labh nei. Only a few things actually come, so we have to revise that only. That is mostly mean, median, mode. Range. Standard deviation. Coefficient of variation. And Z score at max, nothing else. And the epidemiology part, we are going to focus on screening tests. And as far as I can understand, you guys want to focus on this more, right? Ebar theory part, the theory behind it, I'm not going to focus that much on that. I'm going to help you out. Okay? So let's start with this only. Okay? So what are screening tests? What do we have under this? Sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value. Correct? What do these things do? Measure the accuracy of a test. Correct? We go into a clinic, get ourselves tested, and we want to measure the accuracy of the test. For that, we need these. Correct? These are just measures for that. Understandable, everyone? সবাই বুঝতে পারছে? না বুঝতে পারলে বলা উচিত, কারণ this is most probably the last time you are getting a revision class. Okay? I walk in a clinic and say I have a disease, correct? So where will my number be registered? Somewhere here, correct? I am a disease positive person, so my number will be added up here, correct? So if I have the disease, what can the test result give? Either a positive value or a negative value, correct? So I have a disease and the test results come out to be positive. Then that's a true positive case. Correct? Understandable? I have a disease, but the test results come out to be negative. Then that is a false negative case. এতটা বোঝা গেছে? This much understandable?
Everyone? See, I don't have a disease. I don't have the disease. So, and the test results come out to be negative. Then that will be a true negative case. I don't have the disease, but the test results come out to be positive. Then that is a false positive case. Got it? ধন্যবাদ। Is much understandable? So what is sensitivity? Sensitivity refers to, remember this, this is going to get you through the problems. What is sensitivity? Sensitivity says the probability that the test gives you a positive result when you actually have the disease. Got it? মনে থাকবে আমার রোগটা রয়েছে তাহলে পজিটিভ আসার প্রবাবিলিটি কত? তো প্রবাবিলিটি কি হয়? Number of cases by total number of cases. Correct? TP by D positive, or we may write it like this: true positive by true positive plus false negative. If I have the disease, there is no case of true negative, right? If I have the disease, there is no case of false positive. তাহলে sensitivity এর জন্য আমরা কি মনে রাখবো? What we have to keep in mind? This line. মনে থাকবে? কোনো গোলানোর কোনো জায়গা নেই, কেউ এটাতে ভুল করার কোনো কারণ হয় না। সেন্সিটিভ মানে এই লাইনটা, ডিজিজ পজিটিভ ধরে আমি জাস্ট দেখবো। কারেক্ট? সেটা ট্রু পজিটিভ বাই টোটাল। তাহলে স্পেসিফিসিটি কি হবে? This line. I don't have the disease. What is the probability that the test will give me a negative result? That is specificity. মনে থাকবে? তার ফর্মুলা কি দাঁড়াবে? True negative in other terms, what can we write? True negative divided by true negative plus false positive. Fast. ভুল হওয়ার কোনো জায়গা নেই। খালি পরীক্ষার হলে keep this in mind, we have to define what true positive, true negative, false negative, true negative and false positive are. Okay? Defineটা যেন করে দেওয়া হয়, নয়তো there is a chance of getting your marks deducted for no reasons. Got it? যেন লিখে দেওয়া হয় কোনটা true positive কোনটা true negative না হয়ে যাবে। তাহলে পিপিভি কি হবে? This line. Can you remember? মানে can you keep this in mind? This line. যে the test results come out to be positive. What is the probability that I actually have the disease? Got it? So what is PPV? True positive by true positive plus false positive. মনে রাখার আরো বেটার অপশন সব পজিটিভ। মনে থাকবে? আমি মনে রাখার জন্য করছি, কারণ এখন বুঝে আর কিছু করতে পারবেন না। কারেক্ট? বুঝে কোনো লাভ নেই। Then what is the negative probability? Negative predictive value, NPV, বা এটাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি TP by
T plus. What is negative predictive value? This line. This line. What does it stand out to be? True negative by true negative plus false positive. Ba? True negative by T minus. মনে থাকবে all negative. কি লিখেছি আমি false negative হবে my bad so sorry all negatives মনে থাকবে তো পরীক্ষার হলে ভুল হওয়ার কোনো চান্স নেই right just define what true positive true negative false negative are explain this formula write this down and do the problem done হয়ে যাবে ব্যাস এইটুকুনি স্ক্রিনিং টেস্ট আমি পড়ালাম বাকি এটার উপর আর যদি এক্সপ্লেনেশন হয় শুভজ্যোতি স্যার আসছেন একটু পরে লাঞ্চ করতে গেছেন একটু পরে আসছেন তারপরে হিল এক্সপ্লেন আগেন ওকে মানে this much will get you through the problems but if you want to go deeper this coming okay now coming to biostats biostats এর রিভিশন একবার হয়েছে আই গেস এইদিকের লোকজন একটু এদিকে তাকালেও ভালো হয় বেকার বসে বসে পরীক্ষায় 2 মার্কস কাটিয়ে কোনো লাভ নেই এবার ইওর চয়েস what do we have mean median mode range standard deviation coefficient of variation we call that CV in short and Z score this is all we have okay formula gulo ami likhe dicchi I am writing the formulas first and after that I am going to show you how to do the problems okay I mean which you guys already know enough classes taken but okay wait
Jot this down. আমি কি করব? আর কালার দাও। বাকি তো চক নাই, একদম দেখাই যাচ্ছে না। ব্যবস্থা করো। গ্রিনটা দেখা যাচ্ছে? গ্রিনটাও যাচ্ছে না। গ্রিন যাচ্ছে, খালি ব্লুটা যাচ্ছে না তো? অরেঞ্জটা দেখা যাচ্ছে? অরেঞ্জ আর গ্রিন দেখা যাচ্ছে, ব্লু দেখা যাচ্ছে না খালি। সেটা বলবি না যে কালারটা দেখা যাচ্ছে না, আমি বলে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি বলে দেখা যাচ্ছে না। Jot this down. আগের পরীক্ষাতে অনেক ইনডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন এসেছিল, ডোন্ট এক্সপেক্ট সাচ থিংস হিয়ার। মানে এই রেজাল্ট যাবে ইউনিভার্সিটিতে, তো ডোন্ট এক্সপেক্ট ভেরি ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন্স আউট হিয়ার, যে মিসিং ভ্যালুজ আনাল এইসব কিছু আসবে না। হোয়াট ইজ দ্য ফর্মুলা অফ কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন? Standard deviation divided by mean into 100%. If you don't give the 100% sign, you have no need to multiply by 100. If you multiply by 100, you have to give the percentage sign. Okay? And last Z score. What is the formula? X minus standard deviation, I am writing that as SD, divided by X bar. Sorry, X bar niche SD. Correct? These are all the formulas we have. Parker boite lekha ache in the park it is written that the formula of SD is এই দুটো ফর্মুলা দেওয়া রয়েছে। এটা কেন? when n less than 30, when n greater than 30, এটা আমাদের কিছু দেওয়া রয়েছে। This thing is absolutely wrong. This thing is absolutely wrong. Okay? একটাই ফর্মুলা হয়, 10টা নয়। Got it? এটা স্ট্যান্ডার্ড এররের ফর্মুলা, যেটা তোরা পরে পড়বি। This is the formula for standard error. This is not standard deviation formula. Okay? This is wrongly given. You don't have to remember this. Now let's dive into a problem. Now let's dive into a problem. I am writing the problem down. I have taken a picture of it. It should be here only.
Yes, it is. These are the blood hemoglobin levels. Ten patients. In gram DL. Correct? What do you want to find? Let's find everything. একটা প্রবলেমে পুরোটা সলভ করে দেবো। Got it? Let's find everything. Mean, median, mode, range, SD, coefficient of variation, and Z score for X is equal to say 15, whatever it comes out to be. এবার হ্যাঁ, যেটা হতে পারে সেটা হলো যেহেতু আমরা এই কোয়েশ্চেনটা ডিজাইন করিনি এত কিছুর জন্য, ক্যালকুলেশনটা একটু এক্সপেন্সিভ হতে পারে। অ্যান্ড আই নো দ্যাট ইউ গাইজ ওয়ন্ট হ্যাভ আ ক্যালকুলেটর ইন এক্সাম। তো পরীক্ষা হলে এইসব কঠিন ডেটা ক্যালকুলেশন আসবে না। আই গ্যারেন্টি ইউ দ্যাট। আই গ্যারেন্টি ইউ যা কোয়েশ্চেন যা ক্যালকুলেশন আসবে ইজিলি হবে হাতে কাগজ কলমে। ঠিক আছে, একদম আই গ্যারেন্টি ইউ দ্যাট, নো ওয়ারিজ। তো লেটস স্টার্ট। So let's see how we answer a question. We do not need to copy the data for, primarily we do not need to copy the data. Can a question there, why will we need to copy it again? Correct? So what will we write? We will write blood hemoglobin levels of 10 patients are given. Write the unit here in gram DL. Correct? What is the next step? We need to arrange this data in ascending order. That is the first step you guys have to do. Got it? Cano? For range, it will be very easy to find the highest and the lowest then. For median, everything will be in order. And for mean and other things, for the mean, doing the sum in an haphazard manner or doing the sum in an increasing order, the sum will come out to be the same, right? আমি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজানোর পর সাম করলাম আর হ্যাপাজেড অর্ডারে সাম করলাম, সামটা তো একই আসবে। 2 প্লাস 1 প্লাস 5 আর 1 প্লাস 2 প্লাস 5 রেজাল্ট একই আসে, both are equal to 8. 1 plus 2 plus 5 is equal to 2 plus 1 plus 5, right? So if we arrange the data primarily, everything will fall in place easily. Correct? Mone thakbe, first thing we do, we arrange the data in ascending order. Ascending order সাজানোর আরেকটা প্লাস পয়েন্ট, another plus point for arranging the data in ascending order, all the repeating data will come together, so we can find the mode easily just by looking. Okay, আমরা খুঁজতে বসতে হবে না যে 11 আবার কোথায় 11 আছে, 13 কোথায় আর আছে কিনা, আমরা খুঁজতে বসতে হবে না। Once arranged in ascending order, everything will fall in place. So positively arrange the data in ascending order. So write that down. Arranging in ascending order. We get
11 13 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 20 and 20 ঠিক okay this was understandable in gram per dl. What is the plus point here? The mode is already visible. The mode is already visible. We do not have to find that out. The highest value and the lowest value are already visible. We do not have to waste time on that. Get my point? তবে হ্যাঁ পরীক্ষার হলে দয়া করে গোল গোল বাকি আসিস না সেটা খারাপ দেখায় write this much down, write this much down. Done everyone? Hopefully. I'm writing the arranged data here once again so I can like use this space. Now what are we find? What do we have to find? Mean. After you write the word mean, always positively write the word x bar. Never forget this. Why? In the formula of variance or standard deviation, there is x bar. So we need to define that. আলাদা করে তো define করবো না, একবারই করে দেবো, correct? And then write the formula. You can write this, xi's are observations and n is equal to 10 here. 10টা value আছে, n is equal to 10, correct? And then you find the mean and tell me what it comes out to be. Find the mean and tell me. যোগটা করতে হবে, হ্যাঁ নয় বাই 10 16 হচ্ছে। The value is 16 gram per dl. শুধু 16 নয়, 16 গ্রাম per dl. এইটা যদি ভুলে যাওয়া হয় then and there half marks gone. বুঝতে পারলাম? The mean বেরিয়ে গেছে। না মিডিয়ান ঠিক আছে, করতে তো পার, করতে না পারাটা তো ফ্যাক্টর না, ফ্যাক্টর হলে যেন কোথাও লুজ এন্ডস না থাকে। We'll write the formula first, which I wrote. দুটোই লিখে নেবো, and then we'll write here n is equal to 10 which is even. We will have to specify this, else why are we using that formula? Correct? আমাকে specify করে দিতে হবে যে that n is 10 which is even.
That is why we are using that formula. Got it? And we have the arranged data out here already. So, is equal to 10 by 2th value plus 10 by 2 plus first value divided by 2. Fifth value plus sixth value by 2. Which is the fifth value? 1, 2, 3, 4, 5. This is the fifth and this is the sixth. 16 plus 17 by 2 per gram per DL. Once you enter the data, there should be a unit. লুজেন্স কেন রাখবো আমি? লুজেন্স কেন রাখবো? এটা লিখতে তো লাগবে 30 সেকেন্ড। তার জন্য যদি হাফ মার্কস চলে যায়, আমার সাথে ইউনিভার্সিটি 2 সেকেন্ড রেজাল্ট, মানে রেজাল্টে তো সেটা দেখা যাবে। Got it? This will take hardly 30 seconds to be written. And after that, the answer will be 16.5 gram per DL. Correct? This much possible? তোমার এক্সামে কোনো স্পেসিফিক কোশ্চেন যেটা ইউ ফেস ডিফিকাল্টি, ওটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? কোশ্চেনটা আছে, আমি তো বললাম। দাও ট্যাব খুলে। টুটবিটল কারণ ডিপার্টমেন্টের কম্পিউটারে আছে, ওটা আসার সময় খোলা যায়নি। কারো কাছে 3টে কোশ্চেনই আছে কি? 3 দিনের 3টে স্ট্যাট কোশ্চেন? স্ট্যাট কোয়েশ্চেনে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রবলেম হচ্ছে। Okay, your day question was the smoking history for the past 6 years of a patient with emphysema is given in table below. If a pack has 20 cigarettes, what is mean, median and mode of the given data? এটাই তোমার তো প্রবলেম থাকতো না। সেনসিটিভিটি স্পেসিফিসিটি, আচ্ছা ওটা পরে আসছে। আমি right now I am only talking about statistical problem. কতক্ষণ টাইম ছিল না? 20 মিনিটস মনে হয় টাইম দেওয়া হয়েছিল। আর কোয়েশ্চেনের ইয়ে অনেক কম হবে, কোয়েশ্চেনের অনেক কম। দিস ইজ এ এমসিকিউ কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি। স্ক্রিনিং এর কথা তো হচ্ছে না এখন, যতক্ষণ স্যার আছে স্ট্যাটের কথা হচ্ছে। Anyone having problem on statistical portion, formula has to be written, units had to be specified, which I saw in the first day of exam, this cigarette packet question. 16 what? Cigarettes, packs. Some of you didn't wrote the exact unit, and rest of you written wrong, entirely wrong unit. That is not acceptable. Previously, it was instructed to our faculties that omit the entire marks, that you get 0 out of 5, because in math there is only one obvious answer, except for the value of pi or other those constants. There is only one right answer, not 16, not 16 packs. Either you write 16 cigarettes, and obviously that was per day, I think. That also has to be written. Or you can convert it to 16 is 1.5 packs. That is acceptable, but you have to write then the packs per day. What was the next day? Okay, diastolic BP, the diastolic blood pressure values for 9 patients are 69, 72, 66, 63, 75, 87, 78, 81 and 84. A 10th patient was added, resulting in an average diastolic blood pressure increase of 3 millimeter mercury.
Find the diastolic BP of the 10th patient and the new median value. Anybody faced any problems in this question? But what did you did? Again, no units, or you did not wrote the exact correct formula. You have to write the exact formula. Okay. This was semester, but in your final question paper, even in the next semester question paper, it will be written specifically. So you have to write the formula, then answer. Another was heights of 9 5-year-old infants were given. The average height is 108 centimeter. There was a x value of x and variance of the 9 patients. Value of x you can easily calculate, and then when you have to write the variance, you have to give the formula. Even when you are getting the average, you are getting the value of x from the average, right? Average 108 into 10, 9, 108 into 9. Before that, you have to write the formula of average. What is the average meaning? Here, mean or median? Mean. Now coming to mode. What was the formula for mode? The most frequent value, and that will not be unique. That can be unique, but that will not necessarily be unique. So this is repeating twice. This is also getting repeated twice. So the modes are 11 gram per dl and 20 gram per dl. Okay. Done. Now coming to standard deviation. Standard deviation is given by root under variance, root under 1 by n summation xi minus x bar whole square. Now what do? We do a table calculation for variance. এই দেখা যাবে না ক্যালকুলেশন ফর ভেরিয়েন্স হেডিং দিয়ে আমরা একটা টেবিল বানাবো কেন xi মাইনাস এক্স বার ভ্যালুগুলো যদি আমরা এক লাইনে এরকম টানা করে লিখতে শুরু করি মিস্টেক হওয়ার চান্স অনেক বেশি গট ইট এক্স বার কত বেরিয়েছিল 16 সো উই রাইট দ্য ভ্যালুজ হিয়ার xi 11 13 15 16 17 18 19 20 and 20 done. Here xi minus x bar yes minus 5 minus 3 minus 1 0 1 2 3 4 and 4 correct. Here there is very less chance of getting a mistake correct, but if you want to write it directly ভুল হওয়ার চান্স অনেক বেশি exponentially বেড়ে যায়. And then we do the squares out here 25 25 9 1 0 1 4 9 16 and 16. Yes. 106 correct, and then we write it out here. There after this you just draw a line and then you say আমি এরকম ভাবে আঁকছি, you just draw a straight line and write thus therefore SD is equal to root over variance root over 1 by n summation xi minus x bar whole square root over 106 by 10 is equal to root over 10.6. Now we need to know, did we do the sum right? Did we do the problem right? In the question you will be provided with a square root value, right? Square root over 10.6 or something like that. If that aligns with this, if these two are same, then you did the problem right, else you did something wrong. Got it?
মেলাবো কি করে? এইটা এখান থেকে কোয়েশ্চেন যে একটা স্কোয়ার রুট ভ্যালু দেওয়া থাকবে সেটার সাথে যেন এটা মেলে, মানে ওটা তো অকারণ দেওয়া হয়নি, ওটা এরকমই দেওয়া হবে যাতে আমরা মানে আলটিমেটলি ভেরিয়েন্স বা এসডি ভ্যালুটা বের করতে পারি স্কোয়ার রুটটা নিজে হাতে না করে। এটা প্রোভাইড করাই হয় এই কারণে যাতে হাতে করে স্কোয়ার রুট আমাদের বের করতে না হয়। তো নিশ্চয়ই মিলবে, যদি না মিলে থাকে আই ডিড সামথিং রং। গট ইট? And coefficient of variation and all is just a division, you can do it. তাও করেই দিচ্ছি। Three point two. Coefficient of variation, I wrote the formula just a few minutes back. SD upon mean into 100%. What is this? 3.2 by 16 into 100%. 20%. Okay. আর লাস্টে কি আছে? Z score. For x is equal to 15 ধরেছিলাম, তো কি হবে? x minus x bar by SD. x এর জায়গায় যেই ভ্যালুটা স্পেসিফাই করা আছে, we have to write that. The specified value for x we have to write here. What was that? 15. What is the value of the mean? 16. What is SD? 3.2. 1 by 3.2, whatever that comes out to be. Whatever that comes out to be. এর কোনো ইউনিট হয় না, জেড স্কোয়ার কোনো ইউনিট হয় না। দিস মাচ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল? কোনো ভুল হওয়ার জায়গা আছে এখানে? এর বাইরে কোনো রকম ভাবে লেখার চেষ্টাও করবি না কেউ, যেরকম ভাবে লেখালাম ঠিক এক্স্যাক্টলি সেভাবে লিখবি। গট ইট? এবার টাইম ম্যানেজমেন্ট নিয়ে যে লোকেরা যদি ভয় পেয়ে থাকে, দেন লেট মি টেল ইউ, নিশ্চয়ই প্রত্যেকটা জিনিস দেওয়া হবে না 5 মার্কসের মধ্যে। প্রত্যেকটা জিনিস আমি বের করতে দেবো না, মিন, মিডিয়ান, মোড, এসডি, রেঞ্জ সবকিছু একসাথে বেরোবে না, সময় কুলোবে না। অবভিয়াসলি তার মধ্যে কিছু কিছু জিনিস দেওয়া হবে। সব মিডিয়ান লাগছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের জন্য, আচ্ছা তার জন্য মার্কসটাও প্রচুর দেওয়া হয়, ওর জন্য 3 মার্কস 4 মার্কস ধরে দিয়ে দেওয়া হয়, এটা বুঝতে হবে। এসডির জন্য তো আর কিছু বের করতে হচ্ছে না, খালি মিনটা বের করতে হচ্ছে। গট ইট? কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন, জেড স্কোর, রেঞ্জ সবকিছু আমি রেঞ্জটা করি। The range, you write the formula highest value minus lowest value. And then you write 20 minus 11 gram per dl is equal to 9 gram per dl. সবকিছু তো আমরা বের করতে একসাথে দেবো না, কয়েকটা জিনিসই বের করতে দেবো এর মধ্যে। সো ইউ উইল হ্যাভ অ্যাম্পল টাইম, বাট মাথা ঠান্ডা করে প্রপারলি ক্যালকুলেশনটা করবি। ঠিক যেরকম ভাবে বললাম টেবিল করে পরিষ্কার করে করতে হবে, তাহলে নিজেরই সুবিধা হবে। স্ট্র্যাটেজিক্যালি করবি, প্রথমে যেন অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজিয়ে নেওয়া হয়, মিডিয়ান দেওয়া হোক সাধারণ মাথা নাই হোক, আমায় যেন পুরোটা সাজিয়ে নেওয়া হয় আগে, ভুল হওয়ার চান্স নেই। এইচডি বের করার সময় বা ভেরিয়েন্স বের করার সময় আমি কি টেবিল করে বের করব, কেন লম্বা করে করতে যাব, ভুল হবে, কাটতে হবে, সময় বেশি যাবে। বোঝাতে পারলাম? ক্রস চেক করবো কি করে? এখানে যে ভ্যালুটা দিয়ে থাকবে তার সঙ্গে ওটার ভ্যালুটা মিলে যাবে। গট ইট? Okay, first of all, please tell me what kind of problems you faced. This is a class we are taking upon your requests. Many of your students, your batchmates actually, approached us and told that, sir, we are facing difficulties in doing epidemiological questions and screening problems. That is why today's class, so that you, all of you actually can perform in the copy. Okay, we want each and every one of you get 5 out of 5. So what kind of problems, apart from she said that it's taking too much time,
That for that I can only say practice. Okay, কারো কোনো প্রবলেম নেই? বলো কি প্রবলেম, বলো তোমার প্রবলেম। আরো অনেকেরই আছে, তারা এখন উঠে দাঁড়াচ্ছে না। আরে সৎ সাহস আছে তো তোমার, উঠে বলো না কি প্রবলেম হয়েছে। হোয়াট ওয়াজ দ্য কোশ্চেন বলো, দিয়ে হচ্ছে কি প্রবলেম কি হয়েছে সেটা বলো। হ্যাঁ, কোশ্চেন what was the problem? Okay, your problem was a newly developed rapid antigen test for a virus evaluated on 1000 individuals. The gold standard RT-PCR test confirms that 200 people actually, this is on screening. Actually first I am asking what was the problem you faced in doing cohort studies or case control studies, not your day, probably it was on the another day. Key problem? Huh? Okay. An occupational health team identifies 1000 mine workers exposed to silica dust and 1000 administrative staff in the same company not exposed to the dust. Both groups are healthy at baseline. The team follows them for 15 years and finds that 60 mine workers and 5 administrative staff developed silicosis. Identify the epidemiological approach used here. Calculate the appropriate measure of association for this scenario. That was given 3 marks. And what does the calculated value signify regarding the risk of exposure? That was 2 marks. So, what was your problem you faced? Okay. Huh? Okay. So that was the problem in understanding the concept. Okay, what was the question? 1000 workers, they were first selected and evaluated and followed for 15 years and then evaluation done. Same went for 1000 administrative staff workers. Same thing. So what kind of study we say that if the persons involved in the study were followed up. Cohort study. So today's first that is your first question. What kind of epidemiological approach is taken? So you understood that it is cohort study. Now, okay, one marks. Now what you have to calculate? What do we calculate in the cohort study? Risks, relative risk, attributable risk and population attributable risk. So first you have to understand what is cohort. What is cohort? A group of people having some same characteristics. Not every individual is same, but they are same in our research purpose. Okay, we are doing a research on the mine. So those who are works in the mine, that is their common characteristics or common features. Just as all of you are a cohort. That is X batch of, sorry, what, Y batch of 23-24. You are a cohort. But are you all the same?
No, not all aspects. So we tell cohort who are at least same in the single aspect, and that aspect has to be the purpose of the study. আমি যদি একটা if I conduct a study on the students of 23-24 batch, then I will take one cohort and or one cohort I will take, and that will be your entire 23-24 batch. And we usually know as cohort study as prospective studies. So if we get a timeline, then I joined in January. So from January onwards, I will do a research on you. Okay. And if we go to from present time, if we go to the future, we call it as prospective cohort study. In your exam, they were followed up for 15 years. So exact answer was prospective cohort type of study. But if you have written cohort study, we usually do not cut the marks. But in your park, already prospective and retrospective concept has been given to you. So in the next semester and your finals, I will expect that prospective or retrospective word from you. Okay. Otherwise, then there will be a half minus mark substitution. Okay. Now another problem, whom to put where. For that cohort, we have to understand what a cohort, how do we conduct a cohort study. That was actually in the question of your theory. For that I also have some suggestions. I saw some of your copies after evaluation, that you have to first of in your part textbook the 5 points have been given, correct? The 5 points of conducting a cohort study. This one. Selection of study subjects, obtaining data on exposure, selection of comparison groups, follow-up and analysis. Remember, this comparison group and study group all are taken from the same cohort. So in the question, those who are residing or working in the mines, they are the they are the cohort, not the workers only. Even administrative staffs, they were also cohort. They were also working in the same company or same mine, you can say. That is why they are the same cohort, because they are working on the single mine. That was their common characteristics. Then we selected the study subjects that either for general population or special group. We took special group, obviously. In your theory question, that was for a nuclear radiation. So those who are lived during that time of the nuclear radiation exposure event, those were the cohort. In your copy, I think some of you has written like this. If a question comes with a scenario, you have to think that each step whom to take. Some of you have written only the selection of study subject, okay, but whom in this scenario? Your scenario was a radiation exposure, so whom to take? Not the other population, those who are living in that area during the incident. Like that, you have to write in your copy. You have to take the example from the given scenario in the question. Then you will get the full marks allotted only for the first part. Okay. Now obviously cohort study is a prospective study. So as I told you that it will go from present to future. But is it only if anybody asks what are the types of cohort study?
Given in your park, there are 3 types of studies. If this is the present time, and we are conducting the study from onwards, like in the practical your question, this is the incident or the time. Suppose this is today is 25, 26. I or you all started a study from this date onwards, and you are studying and you are following your subjects like that from the future. Then it is a prospective kind of study. Now, some of you told that, okay sir, we are not interested in this study. We want to do a study on the COVID. But COVID is already over. Okay, if you COVID is already over, then you can do a case control study. No sir, we want to do a cohort study. For that, there is also option. You can do a cohort study. For that, what you have to do? You have to take a data past from today's date. Suppose COVID hit in the first lockdown কখন হয়েছিল? March I think, na 2020. So we took data of some people, obviously a cohort, from this day onwards, 20th March 2020, and we checked their health data from up to 1 year, 20 March 21. We are doing the study here, from here, at this point, but we are checking the data from this point to this point. Both events are in the past. That this type of study usually called retrospective study. Retrospective cohort study. For that, one distinct feature what you have to write in your exam copies, if there is a short note on retrospective cohort study, that it is done on any historical events. Okay, historical events, if that is historical event, then we can get the data. Otherwise, not every day health data is being stored. Right? That is why in your much more questions you will see there is mention of either Chernobyl incident or Hiroshima Nagasaki bombings or something like that. Okay, historical events. That is one distinct feature of retrospective cohort studies, that it is done on historical events. You have to write that. Now, we are mixing. Right now there is a Ebola pandemic ongoing. Right? Where it is going, sir? Jano? Right now Ebola pandemic is going on in African countries, Rwanda and Congo. It started at this point. Suppose this today date is 20th January 26. It started. Now from that, today we are thinking we will do a study, cohort study on this Ebola. And obviously we chose a province of, we chose a people living in a province of
Congo. So that will be a cohort. Now we are checking their health data, and this study, now we started from this point, today's data also collected, and then we followed, and we concluded the study after the pandemic is over, or sorry, epidemic is over, or it becomes pandemic, whatever will happen. Suppose 20th June 26. Okay. So this kind of cohort study has both retrospective component and prospective component. So this study will be termed as mixed type or retrospective prospective cohort study. There are other types of cohort study also, case crossover studies and this and that. Those are not needed for you. Okay. Crossover study কথাটা এলো কারণ না পরীক্ষার হলে আমাকে একজন জিজ্ঞেস করছে, স্যার দিস ইজ এ ক্রসওভার স্টাডি, লিখতে পারলে লেখো থিওরি কোশ্চেন। So in your theory question, that radiation, what kind of study that was? Cohort study. Cohort study তোমাদের ম্যাথে হচ্ছে if you have to identify first in your mathematical problems, check the word if followed for this time is mentioned or not. If the word followed for 15 years, followed for 5 years, 10 years, 7 years, this word is there, it is a cohort study. We will not trick you with wordings. Okay. This is a simple funda. If the word followed up for these years is there, right, it is a cohort study. Whether it is prospective or retrospective, think later. What kind of study it is? That was the biggest wrong answer in all of your copies. Now I don't know how much of you are listening or not, but obviously I will expect everyone, those who are listening or not listening, will answer correctly. If you are not listening, then obviously you know everything on that part. So wrong answer is not expected from you. Okay. Now what was the 1000 A and B? Now you have in your exam you have to draw the perfect table. For that you have to know how the table what is the table. I think বাকি স্টেপ গুলো তোমরা লিখতে পারবে থিওরি খাতায় যদি সেম কোশ্চেন থাকে, সেম উদাহরণ you have to use the same scenario. Okay. Now madam, what was the question? 1000 for followed up, then first do not think about this part, okay, or this, just here A, B, C and D. For A, you already know the sensitivity or specificity, that what will be in the left, sir? If it is sensitivity specificity test or আমি সেন্সিটিভিটি স্পেসিফিসিটি জিজ্ঞেস করছি, ঋতবান স্যার তো একটু বলে গেছে। টেস্ট পজিটিভ আর উপরে কোনটা থাকবে? হোয়াট উইল বি ইন দ্য রো? কোন টেস্ট? যেটা স্ক্রিনিং টেস্ট আর গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট? স্ক্রিনিং টেস্ট উপরে, তাহলে গোল্ড আমরা কিন্তু এইখানে চেঞ্জ কি হয়ে যাবে? এক্সপোজার অ্যান্ড ডিজিজ। ডিজিজ হচ্ছে উপরে থাকবে। দিস ইজ কার্ডিনাল রুল। এই জায়গাটায় যদি তোমরা ভুল করো, এভরিথিং উইল বি রং। And this is exposure.
তুমি অন্যভাবে লিখতেই পারো, রো কলাম কলাম রোতে করতেই পারো, বাট what you have to do, you have to correctly put the values. ঠিক আছে? Now then A exposure, this is positive, this is negative. This is positive, this is negative. So what is A? Those who got exposed, they got the disease. Exposed individual who got the disease. B is exposed individual, those who did not got the disease. C, non-exposed individuals who got the disease, non-exposed individual who did not got the disease. So for cohort study we calculate relative risk. Relative risk is risk incidence among exposed divided by incidence among non-exposed. So A divided A plus B, that is incidence among exposed, incidence among non-exposed. C divided by C plus D. If we divide it among themselves, we will get the relative risk. What relative risk is tells? That is the significance. You have to write the correct significance, not association. Not in the word of association. You have to write those who got exposed. Suppose a very famous study is Doll and Hill smoking and lung cancer study. There I think relative risk comes as 8.1 or something, or 10 comes, okay. So what we will say, those who are smoking are 10 times at risk of developing lung cancer than the non-smokers. এই একটা এক্সাক্ট লাইন তোমাদের পরীক্ষার সময় না অডস রেশিও না ইয়েতে কারো কাছ থেকে দেখতে পাইনি। কেস কন্ট্রোল যদি হয় অডস রেশিও, কোহর্ট যদি হয় রিলেটিভ রিস্ক, এই একটা এক্সাক্ট ওয়ার্ড আমি দেখতে পাইনি, এক্সাক্ট এই একটা সেন্টেন্স। অনেকে অনেক রকম থিওরি লিখেছো, somebody even wrote the formula and did not even write the answer. For those you will not get the 5 marks in your next exam. That is why what I am telling, whatever marks it is showing, don't rely on that. At least 5 to 7 marks everyone's will be deducted if we check some tightly. Okay, then after relative risk, what we calculate? Attributable risk. What is the formula? Attributable risk, incidence among exposed, incidence among non-exposed divided by incidence among exposed. Okay, you can calculate everything. Then no, what is the significance? Suppose it came as 90, then 90% of the people will not, of the people or the exposed group, there is no exposure now. So 90% of that special group or cohort people will not suffer from lung cancer. That is the difference between attributable risk and population attributable risk. Remember, we have taken a cohort, that is not the representation of the general population. That is representation of a specific cohort. That is why we need, okay, suppose this is a specific group, a band of boys who actually like smoking. They are not the representative of general population. That is why we cannot say if we remove the smoking from altogether 90% cases will fall. That is not the case. We have other reasons of lung cancer. There are gene mutation, familial history and this that, also chemical exposure, not only smoking. That is why, but from this kind of study we can calculate
how much of lung cancer we can remove from the entire population. Okay. For that we have population attributable risk. What is the formula, sir? Incidence among the total population, then divided by into 100. So suppose PAR comes as 10% or 86, sorry, 86%. Then 86%, if we modify or ban smoking, 86% of the lung cancer from the whole population will not happen. This is the simple significance, and you have to write in your exam after that. If you practice your mathematics question like this, it is very it only takes 7 minutes, okay, and you are given 10 minutes. So time is not the factor. You have to think, you have to remember that we have to write these things. This is the way, okay. The entire exam will, this entire math will be over in 5 minutes. আর যদি একটু হাতের লেখা ভালো করতে যাও তাহলে আর একটু বেশি সময় লাগবে। যে আমাকে কোশ্চেনটা দেখালো, তুমি এরপরে কি পারবে না কোন বক্সে কি বসবে? পারবে? একটু করে দেখো, সময় লাগলে লাগুক আজকে। ওকে দাও, ওকে দাও। ABCD কি হলো? কেন? অন্য কেউ করতে যাও কেন? আরে এখনো কোনো প্রবলেম থাকলে বলো, না স্যার এক্সাক্ট একটা ইয়ে করুন, নইলে হচ্ছে না। কি হলো? একজন গিয়ে করো, কাউকে না পেলে সিআর কে পাওয়া যায়। সিআর যাও। হ্যাঁ, তুমিও তো 5 পাওনি বাবা, যাও। ও থাক, সাদা জামা পরে এসছো, আজ তোমার পালা, যাও। হ্যাঁ, তুমি যেটা করেছো ওটা বোর্ডে করো। আমি ক্যালকুলেশন আমি মুখে করতে পারলে আমি আইআইটিতে থাকতাম, এখানে কেন? হ্যাঁ, তো এ কি? What is A? Those who are already suffering from disease and got exposed. যদি দেওয়া থাকে, obviously for PAR you have to calculate, there will be population এর মধ্যে প্রিভ্যালেন্স কত সেই কথাটাও থাকবে, যেটা এখানে ছিল না। Here only you have to relative risk and attributable risk. See in the question, ওটা নেক্সট পার্ট হতো যে তোমরা কোশ্চেনে আর কি চয়েস করবে। জাস্ট ফার্স্টে তোমরা চুজ করতে পারবে, ইউ ক্যান চুজ whether it is cohort study or case control, how to spot cohort, there will be a word followed up for this amount of time, okay. And then you have to calculate relative risk and attributable risk. Then you see the question again, whether a line on the total prevalence in the population has been given or not, or incidence, not prevalence, incidence in the population is given or not. If it is given, then you have to calculate population attributable risk, okay. হবে কি এক এক করে আমি জিজ্ঞেস করতে পারবো না। মেরুন টি শার্ট কেন? কোয়েশ্চেনটা তো দিচ্ছে, ও দিয়ে দেবে। আমাকে বুঝতে দাও যে তোমরা আমাকে আরো ভাঙতে হবে কিনা, আরো সিম্পল করতে হবে কিনা। দেখো অলরেডি অনেকক্ষণ, 3:30 বাজে। রুহুল যেমন খায়নি, আমারও খাওয়া জোটে। হ্যাঁ, কি
Okay,